سلام دوستان و بالاخره پارت آخر بازی و یک باس به شدت سخت که من مجبور میکنه بازی رو بذارم رو آسون تا آسون. من آماماد هستم، خوشحال میشم کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، اون زنگولش بزنید که وقتی ویدیو ساختم شما رو باخبر کنه. دوباره شارژ هدست به ته رسید و 1000 تا سیم از سر کله ما آویزان شد. برو بالا ببینیم بالا چه خبره. بریم ببینیم بالا چه خبره. Whoa, that thing was dangerous. آره واقعا خطرناک بود. فکر نمی‌کردم میتونم هندلش کنم. Real combat robots are far deadlier. There aren't any میگه combat bots here. ربات‌های خیلی قوی‌تری هم جلو هستن. They will be everywhere, and 2 of them will be equipped with beta connectors. Do you have any idea how much blood will be spilled because of one person's private ambitions? You in the ring. میگه میدونی چقدر خون ریخته شده؟ فکر کنم واسه دوسکن ربات‌ها خون استفاده میکنه. When are you assholes gonna stop trying to pull my strings? Done. انداخته شو. Happy now? Good decision, Comrade Major. I have no doubt that it saved lives. Perhaps many more than I can imagine. Let's hope so. انداختیمش تو ربات‌های خیلی خطرناکتری هم جلو هستن. ولی چه خبره دیگه؟ یه گله ربات زدیم. حالا کاریم ندارم. Crap, what a surprise. Why'd they freeze up? The access code has been successfully extracted from Petrov's neuropolymer memory. Combat یه اکسس کد بهش اضاف کرده که دیگه کارش نداشته باشه. to their normal status. Well done, my boy. Everyone who was able to hide and survive owes you their lives. You've done me proud. Thank you, sir. What now? تا انجامش دادی. Get a checkup and take some leave. You've earned it. I'll deal with the fallout from this mess. Roger that. I'm on my way. You didn't tell Sechenov about Falatova. Are you تو چیزی still در مورد planning to فلاوتا meet with نگفتی I want to see درسته؟ this evidence she says میخوام is so بدونه چی میگه important. اون اول. Dr. Sechenov isn't going to like it, you know. So don't tell him. گفت دکتر خوشش میاد اگه تو بهش میگه دکتر اگه Lighthouse, در huh? مورد صحبت کنی خوشش میاد. بهش So بگو where is یعنی. she? Larissa! Freaking critters, you around here somewhere? I do not detect anyone in the vicinity. Let's take a look around. She's gotta be here. Do you trust Dr. Falatova? I don't trust anyone. میگه She's got something به هیچ کی important to tell اعتماد me. ندارم. And I'm sure Dr. Sechenov is hiding something. Has Dr. Sechenov ever من told you مطمئنم اون about his چیزی رو قایم plans? کرده. Not really. I mean, he's never really had to, but now this whole thing with Petrov, Jellyman killed Stock in the Boston... What do we have here? A chair and چی a داریم؟ TV? This isn't یه what I was صندلی داریم با یه expecting. What were تیوی. you expecting? I suspected this room has a specific function. بشینیم ببینیم چی میخواد بهمون نشون بده. یه سری فیلم و صحنه ضبط شده الان میخواد نشون ما بده. اوکی؟ پخش کن فیلمو ببینیم چه فیلمی در انتظار ماست. فیلمی بسیار زیبا از احمد طیبی. رفتیم پایین. صندلی بسته شد. I believe that the unscheduled acceleration was caused by the elevator access system. تو being زیر hacked. زمین. Otherwise, Dr. دریا. Falatova would not have been able to initiate it. یه So تیکه she دیگه از hacked the بازی که system. زیر دریاست. Kind of like how all these poor bastards got hacked to bits. So that's Neptune, huh? Looks nice. Actually, it looks amazing. A rapture. نپتون I wouldn't mind اینجاست spending some ها. time there myself. But I ببینیم can't چی imagine منتظرمونه what's اون going پایین on. پایینا برای بچه. Comrade Sechenov asked کلی me to آیتم اون return پایین to منتظر China. ماست. همه رو با جمع کنیم. How are ما you فرار explaining میکنیم. this delay? We can deal with that. Let's talk to the doc first. But if she tries to take off again, she's gonna regret it. یه اول با دکتر I'm sick صحبت of کنیم. playing cat and mouse with her. من فکر کنم باید توی این مپه تاپ بخوریم. فقط صحبت کردن خالی نیست. اون رینگا چی بودن به دستشون می آوردیم؟ او هلو دکتر. What are we سلام. doing here? What do تو you چی want? میخوای؟ Just hear me out, P3. Let me try to give you a different perspective, یه and then چیزی you can متفاوت decide how نشونت to handle بدم. things. Do you know how Sechenov is planning to use Collective? What he's going to do with it?
After collective launches, people will be able to control robots with their minds. آره and they میگه won't be دستگاه رو ساخته که مردم بتونن ربات رو able to کنترل stab each other in کنن. the back anymore. Sounds nice. I used to think that way too, but that's not how things really are. میگه درست Collective واسه isn't اینا just about نیستن. controlling robots. Sechenov will be able to control everyone who's a part of Collective. میگه درست این استفاده میکنه که مردم بتونه Collective کنترل is کنه. diabolical, Nechayev. It's even worse than slavery. Bullshit. It's just the same old chain of command, but on a virtual network. What's so awful about that? باور نمیکنی چیزی که Come داره on, see میگه. for yourself. بیا. I've got questions. میگه من سوال دارم. ما کجاییم؟ Where are we? This is the Academy of Consequences, the facility's memory, analytics center, یه and جا آکادمی primary آموزش archive. در مورد The چیز هست. activities of all the other complexes are studied here in order to draw conclusions and generate probability matrices. Get to the point. The Academy has a number of بانوی interesting جذابیه. departments. For example, کفش there's پاش the بلند. radio of the future. By مایه خیلی mathematically قشنگ. combining shortwave and quantum echoes, we can predict the music people will be listening to 50 or even 80 years into the future. But there's another very special department here called polymerized subject behavioral psychology. They're supposed to be volunteers, but بریم. Get to the point. And no more grenades or other bullshit. Any میگه funny گرنه business دیگه around, نباید I'll بندازی kill you. وسطمون. This is your last warning. sure. اگه fine. دوباره این کار کنی Come من on. میکشم. I این won't waste آخرین your اخطار time. من به توه. Okay, lead on. بریم ببینیم چه خبره. ببینیم چی میخواد نشون بده. اینجا آکادمیه که آموزش اولیه داخلش داده میشده. ببین همه چیاش هم قدیمیه. با مغزش بازش کرد. من برم تو. چی شد الان؟ رفتیم توی سینماتیکی. Well, are you ready? تو آماده ای؟ Disable polarization. ببینی همه آدم زندانی کرده. The fuck is this place? A haunted house or something? It's a tomb of the mind, the volunteers who lay the foundation for Collective. The first few groups of subjects all died. Group 30 went insane. Group 73 killed themselves. Group 101 killed each other. Group 204 was the most successful. They all آزمایش‌های survived. متفاوتی رو هم دیگه Their انجام دادن. consciousness is now in an imaginary world. We call it limbo. And their bodies are here, under my complete control. Want me to make them do something? میگه اینقدر آدما مردن تا یاد گرفتن. حالا میگه بعدی ما میتونیم کنترلش کنیم. اگه درست Why? متوجه شده باشم مطمئن نیستم Show that I'm not البته. lying. Whatever. Line them up. بزن بریم جلو. دیدی با مغزش همه آدما رو کنترل کرد. Keep going. میبینی؟ The fat guy. Tell him to jump. He could use it. Just him? Why don't I make them all jump? After all, we all بیا. live in a communist. میگه در اصل این دستگاهی که ساخته شده اینجا واسه این نیست که ربات‌ها رو کنترل کنن. در اصل این دستگاه ساخته شده اینجا که باش آدما رو بتونن کنترل کنن. صدها هزار تست انجام شده، یه سری همدیگه رو زدن کشتن، کنار اومدن فلان که بعد هزار تست یاد گرفتن چطور انجام بشه. این دستگاه روسه. الان می‌بینی همه آدما رو داره کنترل God damn میکنه. you, jump! بپرید. می‌بینی؟ This is insane. Why do you people even do this shit? Fuck. Poor bastards. No, that's where you're wrong. Chemically speaking, they're all perfectly happy. That's what Collective is all about. The این دستگاه داره این entire کار world انجام میده. will be Collective. just like Why would this. Sechenov want to turn everyone into a bunch of idiots? Was he trying to make fun of the world by making people run around naked and act like animals? No. We were able to prevent the degradation of individual consciousness. Memories, behavior, speech patterns are all preserved. But there's one thing they won't be able to avoid. The complete loss of their free will. We gotta stop this. مواجهه نمیگیری. That's what Victor was trying to do. You got in his way. And now it's too late. Your boyfriend lost his mind and killed people. He tried to tell me Sechenov taught the robots میگه دوست پسر تو دیوونه شده داشت to مردم kill during the میکشت. design phase. Why would Boss do that? Why?
Why did he design Collective to be a mind control system? Why does he need those special neurocontrollers? Sechenov wants to enslave the entire world. I'm sorry, but if you don't understand that, you're an idiot! واقعا احمقی. هرچی اون گفت باور کرد. The boss would never do that. He would, and he will. On Monday. ها میگه تا روز دوشنبه این کارو برای همه آدما انجام میده. برگشت گفت چه نیازی هست همه رو کنترل کنه و اینا. گفت میخواد به حافظه این مردم دست داشته باشه. مهم نیست بقیه چیزاش. اگه درست متوجه شده باشن. Whatever you're planning, I'm in. من به تو کمک میکنم. مهم نیست پلن You're چی. willing to turn on Sechenov. After what you just showed me. برای چیزی که نشون دادی ما با اونم چه جواب منطقی باید به من بده. P1, P2, P3. Your mind is never free. راسته ما P2 پیتیرین داره مغزمون رو کنترل میکنه. What? What was that? What's what? Nothing. I'm just digesting what I saw. Why did you help me? Perhaps because I care. And besides, it's not about you. Well, not only you. If you worked here, then why didn't you try to stop اگه اینجا بودی this? چه I جلوشو thought it was for the نگرفتی؟ best. I thought it was for the good of the entire Soviet Union. But when I realized نمیتونه what was جلوشو really بگیره به going تنهایی. on, سخت I حقیقتا. had to bide my time, wait for the right moment. Victor and I risked اینجا هم پر everything. رباته. You know the rest. Fine, moving on. The test subject is not leaving limbo. Inject neurotransmitters. داره مخش کنترل میکنه. Hey, Major. I'm fine. My head's been killing me lately. I've been seeing things. This is one hell of a job, let me tell you. It won't hurt, soldier. You won't even remember a thing. تو آسیب نمیبینی. تو چیزی رو تو چیزی میگه تو آسیب نمیبینی، هیچ چیزی هم دیگه به یاد نخواهی آورد. Well, I am a neurosurgeon. I can probably من تو help حافظه‌مون رو پاک if everything میکنه. ends well. No thanks. A little vacation will fix me right up. I mean, if this all ends well. Fine. Listen, about Victor. در مورد ویکتور. What? Did you have no choice? You couldn't have acted differently? Will you now tell me that you're sorry? What? هر چی گفت و I am sorry. Well, I'm not. I should be, but Victor, no other outcome was possible. It wasn't even quite him at that point. I don't want to talk about it. Okay. I just don't feel comfortable around these people. Huh, well, just you wait. Soon this is gonna happen all over the Soviet Union, and later the whole world. غذا هم Then you'll see نمیخورن؟ all people stripped of their free will. You know, free will doesn't guarantee that a person won't be a scumbag. What? Are you justifying atrocities? آبا دارن حرکت میکنن. Atrocities? What atrocities? If they're volunteers, coming here was their choice. It's got nothing to do with me. You're a monster. Affirmative. That's enough. I'm too busy to chat right now. Very well. Enjoy the view. بله. داریم وارد منطقه‌ای میشیم که دوباره تو شروع ریبات است. ریبات‌های بسیار زیاد داخل این منطقه است. ربات فراوانش خوبه. دوباره برگشتیم اون اول بازی؟ نه. حالا با یه سری کار اینجا انجام بدیم 100%. میگه حالا برو دروازه رو باز کن، آیتما رو واسه من بیار. همینه. مسیر پیاده رویه، کسی بهم حمله نخواهد کرد. اوه آخر فکر کنم بزنم دختره رو بکشم من الان. Resist, my darling. Resist. مقاومت کن. این صدای کیه؟ I'm so sick of these goddamn hallucinations. Do you see ما یه مورد conflict آزمایشی before از your همینا eyes? هستیم. قبلا Does اینجا your بودیم. perception of the world change? 100% ما یه نمونه آزمایشی exactly. هستیم ما. Do you know what this shit is? You were crossing into limbo, but it can't be stopped. How did you interrupt it? I don't know. It's like that lump of polymer is calling out to me. A big, teardrop-shaped one. Right there, straight above us. Do you see it? There's nothing there. What do you mean?
چیزی I'm looking right نمیبینه. at it. Oh crap, now it's gone. It's a hallucinatory reaction, a side effect of the surgery you underwent. The reaction of a damaged brain to the presence of a neuropolymer implant. What are you even talking about? What implant? Did Sechenov not tell you? So you don't know what's happening to you? Charles, do you know what's happening with my head? یه آیتم گذاشته تو I am سرش. not detecting any internal changes, Major. But your Voshod polymer extension is clearly receiving an unidentified stream of external data. ما یه مورد What's that آزمایشی هستیم interface? خودمون. Who are you talking to? It's a chatting artificial librarian, an AI in my polymer glove. Doesn't matter. Charles, what are you talking about? Charles? Wait, Charles, what data? What Voshod polymer extension? The Voshod polymer extension was developed using data from experiments conducted by Dmitri and myself. What? Yourself? And why are you calling Dr. Sechenov Dmitri? Who are you? تو کی هستی؟ Comrade Major, this will be difficult to explain. خیلی سخت توضیح دادن. Charles, why the fuck are you all staticky? What the hell is going on? Keep it together, Major. If what I'm thinking is true, I should be able to access the دکتر archive است. right چارلز now. همون دکتر There will be است. records about you. چارلز دکتر است. اسم میکنم. State your name and personal access code. Crispy critters. Invalid name. Fine, I'll hack in. Not so fast. Name Chariton Zaharov. Code Fluffy. Code accepted. Access granted. گو هکش میکنم. نیاز به هک کردن نداشت. گو حالا حلش میکنم. Charles, are you there? شرط اونجایی دستگاهش خرج شد. Nothing? Nothing. So, what is Charles then? چیه Long story چارلز چیه؟ short, your Charles is Professor Chariton Zaharov. بعد فهمید چی گفت؟ پروفسوره. So how could he be Zaharov? Professor Zaharov was developing the collective subsystems and worked on the module, the one you have inside you. They told us he ran a number of experiments on himself. The result was disastrous and unpredictable. On himself? Was he an idiot or something? Oh, he certainly wasn't an idiot. Zaharov was a misanthrope obsessed with science. I don't think he cared about what happened to his body all that much. بسیار عالی. بسیار عالی. بسیار عالی. Okay. So when did you realize that Charles is Zaharov? Just about right now, when he went offline. I had no idea Sechenov had stashed his consciousness into your glove. میگه الان که آفلاین شده همینه فقط آفلاینش فقط بچه‌ها بلدن بقیه‌اش نفهمیدم دیگه همینو فقط فهمیدم که So Charles isn't a person anymore. Just a device. میگه چارلز پرسن نیست فقط یه دیوایسه میگه نمیدونم ولی حد می‌ذارم واقعا دیوایس باشه که رو مغزت باشه experience of one of the brightest Soviet geniuses. So why does Sechenov want him? Because Sechenov never dismisses what he can use. It's easier for him to change everything to fit his needs. I guess you noticed this already. What's funny is that you seem to have made friends with your glove. میگه با گلاوه دوست شدی We've been through a lot. I've got feelings, you know, being alive and all. So does he. Did. How can you talk about this so calmly? To me, در مورد Chariton کارلوس صحبت Radyanovich کن. died a long time ago. I'm done mourning him. اینا که من نمیفهم اینا به And اساس besides, شماست I'm a scientist. چون حقیقتا I'm من more انگلیسی من passionate اینقدر towards خوب نیست که death بخوام than to اینا رو muddling بفهمم one's در brains. حد هلو علیکم بلدم نه بیشتر So, how do we get in? Only a small bunch of people have permanent access to the archive. Sechenov, Lebedev, the director of the academy, and Zaharov. Like you reminded me. تو میتونی بدی Fluffy, داخل huh? So what would we have done if the password hadn't worked? I'm sure you would have smashed the door with your bare fist. میگه اگه پسورد کار نکرد چیکار میکنی مطمئنم در میشکوندی میومدی داخل But now Archivist thinks I am Dr. Zaharov. Welcome, Chariton Zaharov. What is the subject of your query دیدی today? بهم گفت چارتون زاها Agent P3, personal file. Your search returned 42 audio records. So which one do you تصویر want بذار first? I couldn't care less. Then pick one at random. که رندوم بذار Try داخلش this one. Commencing playback. The events in Bulgaria left the agents badly injured. Technically speaking, they were clinically dead. چرا آیتم میذار تو سر Agent مردم Lesnar could not be saved.
Since Agent Plutonium's condition was less severe, it was possible to return him to combat readiness. However, his nearly destroyed limbs had to be amputated and replaced with the latest prostheses. Yeah, I already know half my body's prosthetic. من میدونم میگه اطلاع دارم که تمام بدنم These are just general چیزه observations. پلاستیک Find آیتم another گذاری recording. شده. میگه قاطی کردم. میگه من اطلاع دارم تمام بدنم حالت آسیب دیدگی داره که درمان شده و پلاستیک این چیز داخلشه. Here's another one. میگه نمیکی دیگهش. اینجا رو ما رو ساختن. ببین چه میگم. Okay, play this one. Commencing playback. Following his recovery, the agent's personality was altered significantly, including his دارن اول behavioral سرباز and درست speech patterns. میکنن در اصل. Because of this, I made the decision to remove the agent from the Argentum unit. In order to prevent any possibility of memory recidivism, Plutonium received a new call sign, P3, and is now under my direct command and observation. P3's contact with Argentum has been kept to a minimum, and Argentum personnel have been warned against mentioning the call sign Blesna in P3's presence. Crispy. I'll get another one. What? Sechenov has you on a leash. He does whatever he wants with you. Listen, Doc, he saved my life. Do you think I میگه don't know جون I'm a من test نجات subject? داده. That's my هنو job. باور نکرده. So you're a volunteer, huh? Then why are you such a disobedient test subject? Because before they always told me what they were doing. I'll go get another recording. میگه میگردم یه ریکورد دیگه پیدا بکنم. اوکی که افتاده رو زمین. خب میگفتم ما موش آزمایشگاهی هستیم. Procedure. Implant the Voskhod ایمپلنت neuropolymer گذاشت function سره. extension. Objective. Total elimination of destructive impulses triggered by traumatic memories. Patient Major Sergei Nechayev. Codename Plutonium. Attempt number 3. پلاتینیوم نام تیری. بخاطر ببینم میشه پیتیری. The patient suffered a severe brain injury in واسه همین هر از گاهی which could چشاش not be سفید repaired. میشه در اثر توسط دکتر کنترل میشه. اصلا خود رئیس جمهور هم ما زدیم The کشیم. damage is of such severity that the patient will likely have to be euthanized. Did you hear that? He wanted to kill you. The frontal lobes are partially destroyed, causing the patient to experience bouts of uncontrollable rage. The patient's steel prostheses render him dangerous to those around him. مغزش کار And that's گذاشته. about your seizures. Due to the incidence of temporary insanity, the patient is immersed in a surreal psychedelic reality that prevents him from accepting the consequences of his aggressive behavior. I don't get it. Can you translate for me? یه ترنسلیت کنی واسه You're من؟ not gonna like it. The patient experiences intense hallucinations. Did you see your wife again, my boy? How did you know that? Yet a Voskhod implant will give the patient artificial memories and allow him to overcome his obsession with his deceased wife. Your wife. It's قبلا all زن bullshit. I've داشت. never been married. With Voskhod, ازدواج کرده بود. حافظه‌شو پاکش کرده بود حافظه‌شو. دیدن ترکوندنش بدبختو. we can send the agent's واسه همون consciousness طرف into برمیگه the ببینیم imaginary آباهی world میگه of بیدار شو limbo بیدار شو. via a pulse aimed directly at his pituitary gland, switching the major into combat mode on command. I'd like to add that I am strongly opposed. What a load of crap. I mean, there's no fucking way. یه همچین چیز I'm ممکن نیست. afraid there is. Sechenov can send your mind to your own private paradise with the push of a button. And my body? Your body will kill whoever he tells it to. میگه میگه بدن تو هر کسی که اون بگیره میکشه. Fucking horseshit. What about the hallucinations? Are they also Sechenov? No. The hallucinations are just your brain's defense mechanism. Why the hell should I believe any of this? چرا با اونا رو باور کنم؟ The boss would never do this میگه to me. رئیس همچین کاری با من نمیکنه. Just like he'd never wipe your wife's existence from your memory. Just like he'd never design Collective to be a mind control system. Who said Sechenov did any of that stuff? You can't even tell who's in that chair. If you don't believe me, go ask him. بعدش بپرس.
یا اگر اعتقاد نداری برو از خود این سوال بپرس. معلومه عزیزم بهت اعتقاد ندارم، من به هیچ کس اعتقاد ندارم، به تو هم اعتقادی دارم، من فقط با What's خودم the اعتقاد plan, دارم. Major? میگه الان نقشه تو چیه میجر؟ To kill the Sechenov. He's waiting for us at Chelomey. میگه منتظر ما If we تو. want to stop Sechenov, we'll have to string him along. خب میگه تو So you bring me there as اونجا اون منطقه منتظرمون، همه کلمات روسی ان. اگه میخوایم جلوشو بگیریم باید بریم captive, اونجا. and then what? باید چیکار کنیم؟ تو کید بکشش. And then we play it by ear. باید بکشیمش. انتقام باید بگیریم. So that's how it is, Major. Think So it it is, over while I Major. try to hack this Okay. elevator and get us back to the surface. Uh-huh. Paying attention now, dickbag? Major, I have no data about this incident. Trying to make a monkey out of me, are you? Well, join the club. Don't have any data, huh? You've always known about all this. There's a reason you're called Charles, right? You're Char-a-ton. Zaharov, you son of a bitch. Got an explanation? Huh? There's nothing to explain, Major. You're just as much a Charles to me as I am a perfect stranger to you. First, Sechenov murdered me. Then he turned me into a blob of polymer goo. Then he brainwashed you and manipulated you. How could I trust either of you? That's why I pretended to be the chatting artificial librarian. I wanted to see who was who. Yeah, well, I guess I would have done the same. So what are we gonna do now, huh? What else can we do, Sergei? You and I are friends now, and we know the truth. We need to get to Sechenov, rectify this injustice, and get revenge for what he's done to us. I guess you're right, Chariton. Justice does need to be done. You're a good man, Comrade Major. I hate to say this, but you're the first functional example of an ordinary link in the collective network. On Monday, everyone who has undergone polymerization will become just as malleable as you. Shit, I can't let that happen. Listen, the fucking gadget, the thought device, you can just take it off. Unfortunately, that won't help anyone. It just makes things worse. How come? Because all your thoughts are useless. A polymerized person's signal will be transmitted to robots and other equipment via their thought controller. But it is not what makes them a part of collective. The thought device can be removed. But this merely prevents the wearer from being able to make calls and give orders to machines. چقدر زر میزنی؟ Keep everybody under control. It's the خیلی دیگه داری زر neural میزنی injection بیش از that makes اندازه. people part of collective. It embeds itself in the brain and connects it to the اینا واسه neural شماست. network ببین once چی and داره for میگه. من all. که نمیفهمم. اگه The فهمیدین effect به of this منم بگید. injection cannot be undone. نمیفهمم Everyone اصلا. who gets an injection will be part of سخته. collective forever. But was I really married? What was my wife's name? Ekaterina. Ekaterina. You aren't going to like what I'm about to tell you, Comrade Major. I've heard that before, but I doubt anything could surprise me now. You and your wife served with the Argentum unit. Ekaterina, or Katya as you called her, was a highly qualified agent. میگه ایجنت لول بالا بوده. As a child, she studied ballet and made significant achievements اوه in بچه هم both dance and داشتیم؟ martial نه. arts. دیگه زمانی که Ballet بچه and بود. martial arts. Are you trying to tell me the boss is metal twins? No way. This is total BS. The boss would never do something like that. Just look at me, Comrade Major. After I died, my consciousness was transplanted into this glove. After your wife died, her consciousness could not be saved. But Sechenov uploaded an imprint of her professional skills into his bodyguard's matrices. This is... holy shit. اینجوری از ما با ما یه بادیگارد درست کرده. We've got a ride, Major. We can get out of here. بعد اینجا بریم. Are we done? میگه تموم شدیم. بزن بریم. Okay, let's go. بخشی بازی ها چیه؟ I'm really sorry you had to go through all this. من متاسفم همین چیزا رو که تو فهمیدی. Oh shit. Oh, here we go again. No, not now. Not here. حالا میکشه ما رو کشت. حالا بیدار میشیم این طرف مرده. بدون بلند میشیم این حالا طرف مرده. We are all monsters in the dark, my boy.
میگه همه ما یه مانستر هستیم تو تاریکی. Each book from my father's library was nothing short of the knowledge of myself. I've spent my entire life putting those fragments back together, juxtaposing each scientific fact. And once I'd completed the puzzle, I found a book that now prevents me from sharing my knowledge. That book. زنم داره سعی میکنه از ظهرمونم بیدارم میکنه، میگه وکاب وکاب. تو آوا با صحبت میکنه زنمون. Themselves to science. On the other side of the world, they're busy playing with money. And on this side, they're playing with the power of the masses. Science, shattered to pieces by the husks of books no one has ever read. None of the social systems that exist now allow humanity to fully evolve. They are all get rid of money and let robots toil for us. Get rid of inequality of communism. Give people freedom of choice. Accelerate evolution. Share our knowledge with everyone and combine our minds into a single great collective. باید بریم بالا از اردیا. زنه رو کشتیم، الان بیدار میشیم زنه مرده. وقتی ما رو میایم توی دنیاه داره طرف بدن ما رو کنترل میکنه که زنه حالا بلند شدیم زنه مرده. همینه، 100% همینه. این بالش مشکلی نداره، فقط پایین مشکل خورده. فکر میکنم فقط پایین برعکس داره. این گرانزینا خیلی آدم خفنی ها، خیلی خفن و قدرتمند، بسیار زور زیاد. اومده اینجا. You tell me, how am I supposed to know where you are when you're on the bloody rampage? You were a nice boy when my daughter was around, but ever since she passed away, you do nothing but sulk and ها این گرانزیناه خب مادر زن اینه، nothing but blood and مادر زنشه. disgraceful. What's your daughter got to do with me? My Katinka, our Katinka. ما کاتینکا بیا این زنشه. Lady, what are you talking about? She was my daughter, but she was your... Ekaterina میگه مادر من بوده ولی این مال تو بوده. Codename Blesna, member of the Argentum Spec Ops squad. So you must be... Your mother-in-law, you stupid ignoramus. میگه احمقا من مادر You زنتم. worked for Sechenov until those Bulgarian فامیلی terrorists شد blew مادر you up. زنشه این. Katya didn't واسه همینه Then هوامونه Sechenov داشته turned you اینجور into a چیزا. monster. Yeah, I may have heard something میگه ولی اون about تو رو that. تبدیل به یه مانستر Why are کرده. you just sitting there if you already knew? میگه چون اینجا وایساری وقت خودت میدونی حرکت کن، برو دهنش سرویس کن، برو بزنش، Figured there must be برو some بترکونش، somewhere in you. برو بپکنش. اینجا وایسی چیکار میکنی؟ برو بزن بترکونش. زنت کشت، ما رو از زندگی جدا Sorry, کرد. lady, but you زندگی figured خوبی wrong. داشتی My داشتی. past, my present. میگه من متاسفم لیدی ولی من هیچ چیزی یادم نمیاد. خب Wait, where's Larissa? لوریسا کجا؟ She's everywhere. خب میگه تو باده و فلان. کشیش بابا. دختره رو کشتی. Fuck. You got a gun, lady. Does it look like اصله I don't داری؟ have one? What would من you شبیه کسی هستم که ندارم. Anything will چی do. دوست داری؟ I هر just need چیز. to blow my head off. Great idea. Just blow your own damn brains out and be آره. done Stand with down, it. lady. Then Sechenov can turn everyone into mindless meatbags. First the Soviet Union, then the rest of the Fine, fine, I world. get it. If you get it, then get up. I'll give you weapons, lots of them. But برو only بزن if you بترکونش. promise me you'll put that freak down once and for all. دخترام زدیم کشتیم. What's the matter? Cat got your tongue? Listen to your elders, Major. Comrade Sechenov's deeds demand vengeance. What is this shit, Sergei? It is me, Zinaida. Chariton Zaharov. Chariton, you devil. You're alive. In a sense, an evil wizard turned Are. into polymer goo. Wait a fucking minute. Are you telling me you've known Granny Zena this whole time? Keeping secrets can be very Are. useful, Major. They haven't let us down yet. Useful to who? You keeping secrets is letting me Sechenov down. must be off his rocker if he's doing this kind of stuff to people. Wait a second. What about Katya, Katinka? Could she still be alive? It's possible, but in ممکنه. what state? Just look at me.
I'm not sure I'm better off. میگه ممکنه شما اونم مثل همین دستگاهی شده باشه، همین شکلی باشه. میگه با برید نجات. نفهمیدم چی گفت. میگه نفهمیدم چی گفت. با بریم ببینیم با چی کار بکنیم دیگه. On the one hand, I've got lying, manipulative dicks who claim to be noble avengers. On the other, I've got a Soviet scientist and member of the Academy who wants to enlighten all mankind and use me to get rid of assholes. According to the manipulative dicks, that is. بریم بگیریمش. خب میگه I am not lying finger چی whatever ready why don't show me. خب این میگه I am not lying finger I am out. Whatever, lady. Why don't you show me what's in that arsenal of yours? اوکی. انتخاب درسته کردیم. برگشت گفت که اون تو حالت میگه امکان نداره که من به چیز دروغ بگم، به اون سنچف دروغ بگم از این جور داستانا اینجور حرفا. خب اون یکی هم میگفت که حالا بریم لیدی چی میگه، کارهای لیدی رو انجام بدیم که همراهیمون بشه و بتونیم وزارت کار خیلی جذاب دیگه هم بتونیم انجام بدیم. بریم ببینیم آیتم چی داریم. I am extremely worried about you. I think you may be in danger. What do you mean? The break room isn't safe anymore. No, handsome. My room will always be safe for you. I won't let anyone in as long as you're here. Then where is this threat coming from? Your glove. It is manipulating you. Take it off before it's too late. And we'll be together till death do us part. Oh, man. I'm sick of you going on about the glove. But I'm right, darling. Yeah, you just want to murder me. Not gonna happen. How could you even think that, sugar? I only kill pathetic, horny little pipsqueaks who try to enter me, when all I want is you. How many times do I have to tell you to stop killing people? But that's beyond me, sugar. I can't help myself. Then you'll have to deal with the glove until you can. You should forbid her from telling you to remove the glove. You see? He is turning you against me. Oh, sneaky manipulator. Darling, take off the disgusting thing right now. Listen, can you spare me your maniacal ramblings? This place has already gone to hell. Whatever you say, Master. Just enter me often and keep punishing me. نکنید با یک عدد ربات در طرفیم که واقعا منحرفه. به عنوان یک ربات خیلی موجوده، بیش از اندازه منحرفیه. و هی داره به من میگرده که میگه که این دسته رو که اینجا داریم و میگه که اینو در بیار و بیا در کنار هم دیگه زندگی کنیم. بعد این دسته میگفت که این کارو نکن و فلان و به ما بیاد دخل اینو بیاریم. بعد این برگشت گفت که میبینی این دسته داره تو رو بر علیه من بلند میکنه، من تو رو دوست دارم، بیا منو بزن. حرفای رکیک میزد و اینا. میگفت من خیلی زده بالا و بیا با هم دیگه زندگی خیلی جذابی داشته باشی با ربات. بچه باورتون میشه ربات تو بازی هم شانس نیاوردیم، ربات میاد سمتمون. خب بریم ببینیم چی میتونیم آپگرید کنیم. اینکه تا خرتناق پره نمیشود. فکر نمیکنم این چی رو بشه آپگرید کرد. وضعیت آپگریدی افتضاحست. این چطور؟ این هیچ چی رو نمیشه آپگرید کرد. تعطیلیم. بده جون بسازیم پس. اوکی بده یه خورده جون بسازیم. اما این بده یه 3 تا جون بسازیم. اوکی رد کن بیاد جونا رو. رد کن بیاد. Give it to me. چه تا حداقل بهم رایگان بده دیگه. دن سرویس گل مثلا داری ادای عاشقا رو در میاری، رایگان آیتم ها رو به من بده. ببینیم چیزی واسه آپگرید داریم آپگرید کنیم. او 195 تا داریم. این کاراکتر رو میشه قوی تر کرد. اینو میگه آپگرید وقتی یوزش میکنی سریع شارژ میشه. خب اصلا شستش از این اصلا نمیتونیم استفاده کنیم. ولش کن. این چی میگه که مل اتک تو مل اتک وقتی میزنی انرژی بیشتری شارژ میکنه. اوکی این چی میگه؟ میگه your range attack. خب این یکی بهتره.
انرژی بیشتری بهت میده خیلی بهتره. چرا مثلا چیکار میتونی باش بکنی؟ خب مثلا انرژی بیشتر به من بده، خب مثلا من میتونم بیشتر دمیج بدم. خب یعنی که اون آیتمی که هست داره، مثلا دارم با این شمشیر میزنم دیگه، خب دارم با این میزنم، بعد یه دفعه میام روی اسلحه میزنم میپکنمشون. گرفتی چی شد؟ اوکی. هیچ آیتم اینجا نیست برداریم دیگه. با یه باس آخر بازی میاد و اینکه قراره بریم بازی رو. سلام، اینم که میدونین مادر زنمونه. ماشاءالله چه زوری هم داره. ببینیم ما حرکت میده ناکن. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دود از بانوان قدیمی بلند میشه. Don't rush me. One thing at a time. Okay. Let's go to finish this. بچه خوشگلا. دیگه بریم داخلش بیاریم تا وقتی دیر نشده. Let's go. سریع هم اومدیم این ور دروازه. یکی از اینا هم اینجا گذاشته. دیفن توین میگه برو دوتا رو شکست بده. کیامو دوتا خوشگلا هستن ها؟ خوشگلا گوگل مگولیا. قرار بریم داخل و دوتا رو برداریم بیاریم. بده من که اینا دیگه نیاز ندارم. بده برم چیز بسازم. اینم هنوز میشه جون مون ساخت یا دیگه نمیشه؟ هیچی دیگه نمیشه ساخت. هیچی دیگه نمیشه ساخت. وضعیت خرابه. افتضاحی افتضاح. بریم که قراره بزنیم رواتوی دو قلو رو داخلشونه بیاریم. بیان بیرون بینیم. اولی مولی. بانوی بسیار جذاب و خوشگل. که صدا رو تو رو قرآن تو نگاه کن. Be careful, Major. Is that left or right? Same difference. You have no idea how right you are. اوه فکر کنم دوتایی. یکی رو الان میزنیم و یکی رو بعد تو اتاق بعدی میزنیم. همینجوری مثل همیشه. منم دارم فایت میکنم. خوشگله. کار خاصی دیگه نمیکنم غیر فایت کردن. یه جلو. The twin is using everything she has to kill you. Use everything you have. میگه از دوتایی بشن دهنت سرویس میکنن. Stay alert. This lady has no desire to dance with you. داره شارژ میکنه خودشه. Don't give up, Major. We need to get upstairs. اوه شارژ کرد خودشه. اوه نواب بذاریم شارژ بشه. فهمیدی چی میگم؟ نواب بذاریم شارژ شه. اوه بچه داستان داریم اینجا. چرا قویان؟ این چه اناگوییه؟ این چی کارش کنم؟ تو شارژش میمونه دیگه. جونم تموم شد. شاتگان روش تاثیر داره؟ شاتگان هم بد نیست.
اوه گند زدی. اوه بار اول همیشه انگار با بمیریم. خیلی جون هدر دادم. خیلی جون هدر دادم. افتضاح جون هدر دادم. 4 تا جون یه مقدار کمه. هیچ جونی هم بهمون نداد. و اطرافمون چیزی بود اصلا؟ اون آیتمی اون اطراف بود؟ پیش مادره چیزی نبود اصلا. برو داخل بینیم بابا. برو یالا. کارسینش نمیشه زد رد کرد. نه هر دفعه باید مردنمون رو تماشا کنیم. حس میکنم بعدی هم تو اتاق بعدیه. اینجوری که خب واویلاست که. Be careful, Major. Is that left or right? Same difference. You have no idea how right you are. این میگه چپیه یا راستیه؟ Stay alert. This lady has no desire to dance with you. نمیخواد با تو برقصه. The twin is using everything she has to kill you. Use everything you have. The latest robotics technology, and for what? To kill. How disgraceful. Don't give up, Major. We need to get upstairs. Imagine if there were 2 of them. What are you looking at, Major? Fight! ولک زامبی مگه داری میزنی آخه؟ بپوک بچه خوشگل. الو یکی میادش. گفتم به این راحتی نیست. بابا خیلی اذیتم کرد. نکن 2 جون است. ها درو ایول درو. اوف. اگه 2 جونه بود کلام میکوبوندم تو در دیوار. بابا چه سگ پدری آخه این. حداقل بره بالای سیف بشه. بعد
امیدوارم دو جونه نبود، دو جونه باشه دیگه هیچی دیگه. این هم تمام دشمنشون آمریکاست. United States America. The method of execution is the seizure of the strategic and military facilities, followed by disconnection and shutdown. اون ضربه آخرم بود واسه که بزنه بکشتمونا اون لیزرها دیگه. Deactivation of the atomic heart of America, complete surrender of the government, and the transfer of power to the چه در رفت؟ of the USSR. So how were they gonna pull that off? تو میتونی خاموشش کرد. First they sell robots, then they simply give them away as aid. Once they reach critical mass, they take over all the power plants and cut off the power. Greetings, honored members of the Politburo. I am pleased to inform you that the Atomic Heart Project is now complete. همه آدمای شوروی ان اینا. This is a top secret project designed to crush the میگه اینجا سیکرت منفی پروژکته. in Western Europe, East Asia, and of course, North America. As you know, Facility 3826 has been a player on the capitalist market for many years now, providing a labor force, i.e. robots, to the entire world free of charge as a way to skirt sanctions. We have intentionally refused to sell some of our devices, such as Burabs and Condors, while pretending not to be interested in the others and accepting payment only for maintenance and repair. سران شوروی ان اینا فکر کنم اگه اشتباه نکنم. بعضیاشون واقعی نیستن ولی چهرهاشون چهرهای خود اصلی داستانه. بعضیاشون البته. مثلا این قیافش شبیه خود رئیس شوروی هست. البته نه اسمش یادم رفت. After switching them to combat mode, we will capture rival countries' nuclear reactors and demand that power be handed over to the people. The borders of the Soviet Union will expand beneath the banner of a people's uprising. We will demonstrate the advantages of our ideology and disseminate it throughout the world. The Soviet Union will square its shoulders and direct mankind's gaze up to the stars. The Atomic Heart Project will be launched as soon as every citizen of our nation has been fully authorized. Thank you for your time, comrades. I never would have thought Sechenov would be capable of something like this. Dmitri is not the man he was when we started this. I don't know what broke him. Atomic Heart, politics, or the fact that everyone has been calling him a brilliant genius every day for years. یه جون یه دستگاه سیوی یه چیزی به در بخوری. همونایی که بهشون حمله کرده و همه مدلاشونه میبینی؟ مدلای متفاوت اینایی که به اون حمله کردنه. جون مون اینا هم داره به اون میده که آماده میکنه واسه زدن باسماس های خوشگل مشغول گوگل مگولی. یه جونمون هم بزنیم جون سیو پر. نه 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 یعنی ریدم تو دهنه. چرا اینو یوز کردی آخه احمق پسر خره؟ ریدی یعنی علنا و یه حرکت ریدی تموم شد رفت به کارش. بابا خیلی الان جون داری یکم زدی حروم کردی. این همونایی که باشون جنگیدی. اینا مدلای دیگه شونه میبینی پدر سگا نکن. همه رو تو مسیر گذاشته اینجا که بگه آقا ما با اینا دهنتون رو سرویس میکنیم. البته با این نجنگیدیم. این فقط با اون حمله کرد به جنگش نرسید. اوکی دستگاه سیو هم واسه مون گذاشته. یه سیو بزنیم و بیایم اینجا. ابیلیتی چی میتونیم داریم چیزی لول اپ کنیم. 59 تا به درد نمیخوره. اوکی ببینیم اسلحه میتونیم لول اپ کنیم یا نه. اسلحه آپگرید میتونیم انجام بدیم. میتونیم اینو آپگرید کنم. اینو میشه آپگرید کرد یا نه. کم داریم نمیشه. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که جون درست کنیم. آره
جون درست کنیم. یه چند تا هم تیر شاتگان درست کنیم. تیر شاتگان نمیتونیم درست کنیم. تیر شاتگان، تیر اوتو رایفل ولی میشه درست کرد. اوکی. این چیه؟ اوکی. تیر شاتگان هم درست کردیم. اوکی، این همه تیر شاتگان. همه چی ردیفه دیگه. آره بریم. یه سیو دیگه. بریم واسه یه باس خیلی قوی تر از حالتهای ممکن گوگل مگولی تو پول مپولی. بریم داخل باس بیاریم. باس بسیار خفن. بریم برسیم به دکتر استشناف، پدرسگ گوزو. یه محیط بسیار فکر کنم حالا با دوتاشون با هم دیگه بجنگیم. دیگه خیلی نامردی دوتایی بخوایم بجنگیم. موزیک بازی اینجا کاملا قطعه. این مدل بسیار بالاترش. این ویفیتر همه نقشا زیر سر این پدرسگ بود. از ما هم سوء استفاده کرد واسه این کارش. 100% اینجا باید بجنگیم که این همه اسلحه و تیر و اینا به ما داده، واسه جنگیدن داده دیگه. پدرسگی همه دنده وسط مال اینه. بعد تو دستگاه لیزری میاری وسط. ولی هیچ کنون از قدرتشو من نخریدم. یعنی این همه تو بازی قدرت برق و آب و آتیش و فلان و بهمان و بیسار من هیچ چیزی نخریدم. تنها چیزایی که واسه این کاراکتر خریدم، من اومدم کاراکترمو ست کردم. به جایی که بیام دستمو ست بکنم قدرتای برق و استاپ و اینجور چیزا به خودم بدم، خب اومدم کاراکتر رو قوی کردم. جا خالی دادن، جون بیشتر، آیتم بیشتر، چی همه چی رو. یعنی کلا کاراکتر قوی تر شده تا دست قوی تر بشه. باس رئیس محافظ. Well, Cheriton, are you proud of yourself? You, Larissa, and Zenaida have certainly been busy. But Sergei, I wouldn't have expected you to be quite so gullible, my boy. Silence! You messed with my head. You wiped my memory. Am I a toy to you like those other people connected to Collective? برگشت گفت که شما خیلی بیسی بودیم. گفت خفه شو. تو مغزای رو پاک کردی. تو از من سوء استفاده کردی. Who the fuck do you think you are? تو فکر می‌کنی چی هستی؟ You're terribly upset. It's okay, I don't blame you. But you, Cheriton, you were supposed to help the boy, not pull his strings like a puppet. Me? Don't you blame this on me? اون دستگاه لول خیلی بالاتریه. اون دستگاه همه رو کنترل میکنه. It wasn't my choice to be a talking pile of goo either. You're glad it happened, aren't you? You'll use everything and everyone to achieve your goal, including me and تو از همه چی استفاده کردی که به هدفت برسی. Agent, admit it. How dare you? I lost you both, then saved your lives. You're both scientific miracles. You are my best friend, Cheriton. And the Major is like a son to me. And those two are like daughters, right? And everyone you're going to connect to Collective, everyone whose minds you're going to control. Who are they to you? Millions of foster kids? Everyone is just grist for your mill, Dimitri. I want to give mankind a spectacular future. Unimaginable achievements. I want to give them a path to the stars. Both of you, shut up! Get your hands up! دستتون بیارین بالا. گوزو. تمام رباتای منطقه زیر دست اینه. بعد تو میگی دستتو بیار بالا. What a shame. It's a shame you've escalated this situation without even trying to resolve it peacefully. But I won't let you stand in the way of progress. Right, left, terminate. دوتا با هم دیگه. بابا بی خیال. چطور من دوتا رو با هم دیگه بزنم؟ مردم؟ بله. چون یه ضربه در نزدیم مردیم بچه ها. بابا سخت دوتاشون رو با هم دیگه بخوام بزنم. عجب بیشرفی تو. من چطور دوتا رو با هم دیگه بزنم آخه؟ بدبختی ما رو تو نگاه کن. اینجا باید دفاع رو درست انجام بدیم. اوکی.
پاشو بشکن. پاشو بشکن. یه در باستنی بذاریم برای بچه. بابا خیلی واویلا واویلا. قراره دوتا رو با چی بزنم من؟ اینجا حداقل کاش یکیشون بمیره. حالا با جاخالی بدیم. اوکی جاخالی بعدی. حالا با بجنگیم باشون. What in the actual living fuck is this? Stop blaming the machines, Major. Freaking fucking critters. These are cold hard facts, will ya? Exactly what I want to correct. You just walked into my office with a loaded gun. Where's the friendship? Where's the respect? گوگو دوستات کجان؟ Respect, Dimitri, for everyone. Stop messing with my head. So one of these robots is Ekaterina Nechaeva, the wife I don't remember? دمیج میخوره اینه. Which one? اونم دمیج میخوره راستی. I tried to bring Lesna back to life when her brain فهمیدی؟ اونم از روی ضربای اون دمیج میخوره. اوکی فهمیدم چی شد. restore her right and left hemispheres, but the process was too complicated. What the shit? But why? You're already fucking with people who are still alive. Couldn't you یه وقتی از اینا شلیک میکنه از جونش کم میشه. Which of my other memories have you wiped, boss? And how many times? You couldn't accept her death, and I couldn't save her. I had to do it, or your life would have been a living nightmare. میشه زدش ها میشه زدش. That's enough, boss. I'm willing to believe that you were acting in my best interest. دیگه بس باس. باست میخواد بکشت دایزم بس نمیکنه. I wasn't sure what to do. Right now, the right thing is to call off the twins and just talk to me. Forgive me, but right now they're fighting Territon, not you. ویلا. نمیشه آسونش کرد بازی رو؟ Crispy critters. Can we just stop fighting? Get rid of Territon. Take off the glove. Okay, fine. First call off my wife. میگه گلات در بیار میگه اول وایف منو پس بده. Don't listen to him. میگه میتونیم آخه چطور میتونی دوتا رو بزنی آخه بی پدر. Territon has been brainwashing you from the very beginning. Wake بابا What the fuck? چطور اینا رو بزنم خیلی قویان آخه. میگه دروغ دارم به تو میگن. Katya? And I can't stop them. چیکو بابا مردم من بابا خیلی قویان بابا خیلی قویه. من اینو چی کارش بکنم آخه دوتا رو من چطور بزنم؟ عجب بدبختی داریم ما. خیلی قویان افتضاح قویان. بریم بزنیم بهتر کنیمش. Stop messing with my head. So one of these robots is Ekaterina Nechaeva, the wife I don't remember? Well, which one? They both are. میگه یکیشون ما بزنه بکن. میگه کدوم میکشه میگه دوتاشونو. Her brain was literally ripped in half. I wanted to restore her right and left hemispheres. میگه جو طراحشون کردم ریستور میکنن هم دیگه رو. What the shit? But why? You're already fucking with people who are still alive. Couldn't you just leave the dead in peace? That's enough, boss.
I'm willing to believe that you were acting in my best interests. But why couldn't you just tell me? I'm sorry, Sergei. I wasn't sure what to do. Right now, the right thing is to call off the twins and just talk to me. Forgive me, but right now they're fighting Sheraton, not you. Major, wake up! داخلشو در بیار آزادش کن. Your wife is dead. Sechenov took her from you. دروغ میگه. زنده شد. Surrender, P3, and give me Sheraton before anyone else gets hurt. Dmitri is suggesting that I'll be hurt. You will be next, Major. میگه دوتاشو دروغ میگن. Will you really kill your own wife, Sergei? اوه. بیا جلو بیا جلو. کجا رفتی؟ چیکار بکنم اینو؟ مردن؟ ایول. بچه ها یه بذار بهتون بگم که هیچ، من خیلی خفنم. پوکیدن. دوتاشون دروغ گفتن. همین دوتا دروغ گفتن، همون مرده دروغ میگه. میگه زنت مرده، زنه فکر کنم زنده است. You lousy piece of shit. آره Sheraton's manipulating you. بمیر بی پدر. چرا سری کشتیمش؟ گوزو یه دقیقه بدن رباتی نداشت، یعنی واقعا تو بدنش شوسی مرد. Started sending you to limbo. I was busy getting ready for the collective update, so I didn't realize it right away. He's the one who killed Molotov. Tell me, Sheraton, did you do the same thing to Dr. Filatova? Did you use my agent to tear her limbs? این دستگاه هم بهش خیانت کرده. از همه چیز با خبر بود. این دستگاه وقتی داشت آدم میکشه از همه چیز با خبر بود. But they didn't deserve to die. Why have you done this? You motherfucker, this whole time. همه تقصیر تو بودی هم مدت. این دسته هم داشت به اون دروغ میگفت. P3, my boy, get up, get up. این دسته داشته دروغ میگفته. این دسته بی پدر. تو نگاه کن دکتر است. What do you want? I want all this to end, Dmitri. این دسته داشت از اول به اون دروغ میگفت. آخه نکن. هم دکترها آدم مزخرفی بوده، هم این یکی که تو دستمون بوده آدم مزخرف. کلا ما از ما داشتن از دو سمت سوء استفاده میشده. این میخواد بره سوار دستگاهه بشه، میخواد بره دیتا رو برداره. دیتا رو برداشت. نکنه حالا با اینم بجنگیم. اوه خودشو درست کرد. Sheraton,
You're pure evil. تو یه ایولی. What are you going to do to humanity and collective? اینی که ما داشتیم کنترلش میکردیم. Something evil just because you cannot comprehend it. Evil is ما نقش این گربه بودیم دیگه. and you're گربه نیستی چیه؟ You are a human. A species that will soon be extinct. I realized when I stopped being human myself. Your limitations prevent you from seeing the truth. Dumb humans don't want دسته از همون اول داشته با خیانت میکرده. دقیقا مثل همون دستبند فور اسپوکن هست. این همون رو همین. and satisfaction on someone else's dime. بکشیم ما. Join with the massive array. میخواد اطلاعاتی اینو برداره واسه خودش الان. No. اطلاعاتی اینو برد واسه خودش. دیتاشو برد. دیتاشو کشتش. آره کشتش. مردی؟ این چیه راستی؟ چه حیوانیه؟ چه چش نداری؟ چی نداره این چه کوفتیه؟ ها این دستگاه است. الان میذارش رو سرش همه چی رو دیگه کنترل میکنه. همه هیومنیتی و همه چی رو کنترل میکنه. این مال هم کنترل کردن همه چیه. تمام دنیا با این کنترل میشه الان. شکوندش؟ ها دستگاه کنترل کننده همه چی رو شکون. حالا دیگه خودش همه چی رو کنترل کنه. The Argentum unit entered Dr. Sechenov's اصلا office نفهمیدم and چی شد. found no trace of the doctor. میگه اومدیم داخل دکتر رو پیدا نکردیم. Partially reconstructed footage, it appears the humanoid neuropolymer object approached Dr. بازی نصف نیمه مونده. ادامه دار باید باشه بازیه. Then completely consumed it. After the events described, بازی ادامه داره، یعنی که بعدا فکر کنم سری دوم میشه میسازن. neuropolymer object left Dr. Sechenov's office and اثرات پایین پدرسگه. و پروژه‌ای که ناتمام ماند. این مغزتون چرا آزاد نمیشه؟ پی 1 2 3 3 تا هن. این مغزتون چرا آزاد نمیشه؟ این ربات است. چیه؟ زنمونه؟ چی شد؟ If you leave me here to cry. دوستان بازیش بسیار متفاوته. خوشتون ممکنه وسط راه خوشتون نیاد، اما آخر راه ادامه بدین به شدت جذبتون خواهد کرد و اینکه میافتین دنبال همچین بازی و اینجور چیزا خوبه، یعنی بد نیست. نه شما میتونین این بازی رو انجام بدین، لذت ببرید. حالا اون لحظه آخر شاید یه صحنه یه چیز دیگه نشون ما بده، ولی به خاطر که کپی رایت می‌خوایم نمیتونیم نشون بدیم. تا اونجایی که من متوجه شدم دکتر خودش آدم بدی بوده، اما این دسته هم که همراه ما بوده در اصل یه آدم بوده که تبدیلش کردن به این دسته، گذاشتن تو بدن ما. این بدتر از همه بوده. حالا پایان بازی نیمه باز باقی مونده که چرا که نشون بده اتمیک هارت بعدی قراره بسازنش. امیدوارم از این بازی لذت برده باشین. بازی بقارم بسیار متفاوتی بود. من خودم به شخص خیلی حال کردم از این بازی. امیدوارم بازی جدید و منتظر من باشین و اینکه این بازی میارزه آدم به خاطر که یک بار بخواد انجامش بده چیزی ازتون کم نمیشه. ممنون که این بازی رو با من بودیم. تا بازی بعدی، خدا نگهدار.